السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر الفن أكاديمي. مقعي قوة أحمد عبد القادر حسين. درسيغان وحين كبران دونا much and many. much and many. much and many أفصمالي هان وحويان بدن much بدن many بدن لكن نبرنو حق اللغة الإنجليش كا فرق يقول حيو much and many. rule sharciga naxwaha much and many ayaynu ku baranaynaa. Use much if the noun is non-countable, e.g. water, sun. Use u isticmaal much ereyga much ah if haddii the noun magaca is uu yahay non-countable mid aan la tirin karin. Waxaynu u isticmaalnaa much magaca aan la tirin karin. magaca aan la tirin karin waxaa weeyaan magaceeda aan jamaca lahayn ama tirada caadiga aan qaadanin sida water oo kale biyo. biyo waa biyo Soomaali ahaan xataa biyo weeyaan. sand oo camuud ama carro weeyaan oo tiro ahaan lama tirin karo oo kow carro laba carro saddex carro lama dhihi karo. sidoo kale jamac ma laha waa carro un weeyaan. marka magacyada noocaas aan la tirin karin ayaa loo isticmaalaa much. waxyaabaha la tirin karin waxaa u badan waxyaabaha daqiiqa ah iyo kuwa dareeraha ah. Use many if the noun is countable. Use u isticmaal many ereyga many ah if haddii the noun is countable haddii magaca uu yahay mid la tirin karo. e.g. tusaale marka oranges oo kale. orange oo mufradka, oranges jamaca. child cunug, children caruur. marka magacyada la tirin karo iyagana waxaan u isticmaalaynaa many. For example, tusaale I don't have much money. I don't have ma haysto much money lacag fara badan. They own ayagu waxay leeyihiin many houses guryo fara badan. marka dhawaqa ereyga ah money iyo many way kala duwan yihiin. money waa lacag, many-ne badan. I don't have much money ma haysto lacag fara badan. ereyga money waa lacag. ingiriiska money un weeyaan. marka iyada nafsirkeeda waxaa loo isticmaalayaa non-countable marka la joogo luqadda Englishka. laga yaabo Soomaaliga inuu jamac u yeelo lacago uu yiraahdo laakiin Englishka waa sidan. They own waxay leeyihiin many houses. They own waxay leeyihiin many houses guryo fara badan. marka housesna waa magac countable ah la tirin karo. Examples for much and many. tusaalooyin loogu talagalay much iyo many. Ali owns many properties in France. Ali ninka la yiraahdo owns wuxuu ku leeyahay many properties hanti fara badan in France waddanka Faransiiska. How much money have you got? imise lacag ah ayaad haysataa? How much money have you got? Sharma does not have many friends. Sharma does not have many friends. Sharma ma laha asxaab fara badan. There are too many students in this class. arday fara badan ayaa dhigato fasalkan. He doesn't need much milk. uma baahna caano fara badan. I spent waxaan ku bixiyey many days maalmo fara badan there halkaas.